चैतन्यमयी सत्यमयी परमे Sri.Devdip Ganguli. நமஸ்காரம். ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொசைட்டி சென்னை கிளை சார்பாக Prof. K.R.Srinivasa Iyengar அவருடைய மெமரியில் நடக்க போகிற இந்த லெக்சருக்கு எல்லாம் வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்டெக்ரல் யோகா அதோட யூனிக்னஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒன்று தான். திருப்பி ரீகால் பண்ணிக்கிறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். இது ரெண்டு பேரால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஒன்று பகவான், இன்னொன்று மதர். வேறு யாராலையும் பண்ண முடியாது. தட்ஸ் யூனிக்னஸ். அப்போ நம்ம கதியெல்லாம் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கும் போது பகவானும் மதரும் சொல்கிறது என்டையர் மேன்கைண்ட் மட்டும் இல்லை, மொத்த யூனிவர்ஸுக்கும் சேர்த்து நாங்கள் இந்த யோகத்தை பண்ணுறோம் அப்படின்னு அஷூரன்ஸ் தே ஹவ் கிவன். அப்படின்னா நம்ம ரோல் என்ன இதில்? அதுக்கும் பகவான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கார், அன்கண்டிஷனல் சரண்டர். இந்த அன்கண்டிஷனல் சரண்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா he was so compassionate. த மதர் புக் எழுதியிருக்கார். அதில் ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி அன்கண்டிஷனல் சரண்டர்னா என்ன, டோட்டல் சரண்டர்னா என்ன, வாட் இஸ் தட் தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் த டிவட்டீஸ் இன் திஸ் யோகா அப்படிங்கிறத பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கார். அதுக்கு அடுத்தது மிக முக்கியமான ஒரு மகா வாக்கியம் மாதிரி, ரிமெம்பர் அண்ட் ஆஃபர். அதை திருப்பி பகவானே சொல்கிறார், கான்ஸ்டன்ட் ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் தி மதர் அப்படின்னு எம்பசைஸ் பண்ணுறார். மதர் ஒரு படி மேலே போய் சன்லிட் பாத், ஒளி பொருந்திய பாதை, எல்லோரும் படிச்சிருப்போம். அதில் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான். எனிவே ஐம் ஷேரிங் இட். அதை சொல்லும்போது சொல்கிறாங்க, இமேஜின் ஒரு பேஸ்கெட் பால் மேட்ச் நடந்துட்டுருக்கு. அது எவ்வளோ டைனமிக்காக ஃபுல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஃபோக்கஸ் பூரா பார்த்திங்கன்னா பால் பாஸ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலும் கூட என்ன நினச்சிண்டே இரு அப்படின்ட்டு மதர் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ என்ன ஒருத்தர் கேட்குறார், அதோட எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு. நீ உன்னோட முயற்சியால் நீ பண்ணிட்டுருக்கேன்னு நினச்சி பண்ணுறதை விட பல மடங்கு எஃபெக்டிவாக உன்னால் அது எந்த ஆக்டிவிட்டி நீ பண்ணுறியோ அதை உன்னால் பண்ண முடியும், ப்ரொவைடட் கன்கரண்ட்டாக நீ என்னையே நினச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்போது அந்த ரிமெம்பரன்ஸ், கான்ஸ்டன்ட் ரிமெம்பரன்ஸ்க்கு இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க மதர். ஸோ நம்ம ஒரு முயற்சியாக அப்படி பண்ணால் என்ன நிலை நமக்கு கெட்டும் அப்படின்னா, எகெயின் பகவானோட வேர்ட்ஸ் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது. புக் ஆஃப் யோகாவில் ஃபைண்டிங் ஆஃப் த சோலில் 2 வரி, லைஃப் நவ் ஒபேட் டு எ டிவைனர் ரூல் அண்ட் எவ்ரி ஆக்ட் பிகேம் an act of God. ஸோ நம்ம மதர்கிட்ட வந்திருக்கிறதே மதர் பகவானோட அருளாலைத்தான், அதில் டவுட்டே கிடையாது. இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் ரிமெம்பரன்ஸையும் நம்மளால் பண்ண முடியுமான்னா மெனி a டைம் வி ஃபீல் ஏதோ எக்ஸ்டர்னல் ஆர் இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்சஸ் அழிச்சின்னு போயிடுறது. அதனால் நம்ம இந்த தருணத்தில் பகவானையே நம்ம வேண்டி, மதரை வேண்டி, இந்த கான்ஸ்டன்ட் ரிமெம்பரன்ஸை எனக்கு கைகூடணும் அப்படிங்கிற ஒரு விண்ணப்பத்தோட இந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே நம்ம போகலாம். ஒரே ஒரு வார்த்தை அபவுட் திஸ் எண்டோமெண்ட் லெக்சர்.
எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவர் தான் டாக்டர் கே வெங்கடசுப்ரமணியன், ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர் புதுச்சேரி யூனிவர்சிட்டி. இதை வந்து எத்தனையோ வருஷங்களாக இதை வந்து இந்த ஆனுவல் லெக்சரை இன் மெமரி ஆஃப் ப்ரொஃபஸர் K.R.Srinivasa Iyengar இட் இஸ் பீயிங் கண்டக்டட். அந்த மரபு வழுவாமல் நம்ம present chairman Sri Shivkumar sir also has been so meticulously planning it every year, inviting eminent speakers in the line-ல. இதில் என்ன ஸ்பீக்கர்ஸோட பியூட்டி என்ன அப்படின்னாக்கா, they are not only experts in the Aurobindo yoga part, they are sadhaks themselves. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இது வெறும் ஏட்டு சுரக்கா மட்டும் கிடையாது. இது ப்ராக்டிஸ், யோக சாதனையில் ஈடுபட்டு அப்படிப்பட்டவங்கள தேடி தேடி பிடிச்சி ஸ்ரீ சிவகுமார் சார் நமக்கெல்லாம் இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஆல் அலாங் திஸ். ஸோ வித் திஸ் few words, introductory words, I now request our chairman, Aurobindo Society, Chennai branch, Sri S. Shivkumar sir, to render his welcome address. இந்த K.R.Srinivasa Iyengar மெமோரியல் லெக்சர் நாம் ஒவ்வொரு வருடமும் சொசைட்டியின் சார்பாக கொண்டாடி வருகின்றோம். இது இந்த எண்டோமெண்ட் லெக்சர், இந்த எண்டோமெண்ட் யாரால் நிறுவப்பட்டது என்றால் ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி டாக்டர் வெங்கடசுப்ரமணியம், அவர் மறைந்த K.R.Srinivasa Iyengar அவரின் நினைவாக இந்த அறக்கட்டளையை நிறுவி இதன் மூலமாக இந்த வருடா வருடம் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பேச்சாளர்களை வரவழைத்து உரைகளை நடத்தி கொண்டு வருகின்றோம். இது கடந்த 20 வருடங்களுக்கு மேலாக எங்களது சொசைட்டியில் நடைபெற்று கொண்டு வருகின்றது. அவர் சுந்தரேசன் சார் கூறியுள்ள மாதிரி நாங்கள் இந்த பேச்சாளர்களை ஓரளவு இதில் வெறும் புத்தக ஞானம் மாத்திரம் அல்லாமல் அவர்கள் நடைமுறையில் இதை பயிற்சி செய்பவர்கள் ஆகவும் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்து நாங்கள் பேச அழைக்கின்றோம். இன்றைக்கு ப்ரொஃபஸர் K.R.Srinivasa Iyengar அவருடைய பிறந்த தினம், அதை ஞாபகம் வைத்து கொள்ள வேண்டும். அதனால் தான் இந்த இன்றைய நாள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது, பிறந்த நாள். ப்ரொஃபஸர் Srinivasa Iyengar ஆங்கிலத்தில் மிகவும் புலமை பெற்றவர், ஆங்கிலத்துறையில் பேராசிரியராக இருந்தவர். ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டியில் விசாகப்பட்டினத்தில் நெடுநாள் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியர் பணியை நடத்தி கொண்டு வந்தவர். பின்பு அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராகவும் இருந்தார். அவருடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரை அவர் பல முறை அவருடைய தரிசனம் அவருக்கு கிட்டிய அவர் பாக்கியத்தை பெற்றிருந்தார். முதலாக பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரனுடைய பயோகிராஃபி, வாழ்க்கை வரலாறை எழுதியவர் அவர்தான். அவருடைய அந்த மேனுஸ்கிரிப்ட், அவர் முதலாக பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் குறித்து எழுதிய அதனுடைய மேனுஸ்கிரிப்ட், கையெழுத்து பிரதி, அதை பகவான் படித்து அதில் திருத்தம் செய்து அந்த பாக்கியத்தை பெற்றவர். பின்பு அது முதலில் வந்தது ஒரு சிறு புத்தகமாகத்தான் வந்தது, பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு. பின்பு அந்த புத்தகம் 1972 வருடம் அது மிகப்பெரிய புத்தகமாக வந்தது. பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் மற்றும் ஸ்ரீ அன்னை அவர்களினுடைய ஆமோதிக்கப்பட்ட பயோகிராஃபர்
யார் என்றால் K.R. Srinivasa Iyengar. ஏனென்றால் மதர் இருக்கும் பொழுதே அவருக்கு மதர் அந்த அனுமதி அளித்திருந்தார்கள். இன்றைய வரைக்கும் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் குறித்தும் ஸ்ரீ அன்னை குறித்தும் எந்த அந்த பயோகிராஃபி மிகவும் ஆத்தென்டிக் என்றால் ப்ரொஃபஸர் K.R. Srinivasa Iyengarனுடையது. மிகவும் சிரத்தையுடன் எழுதிய புத்தகங்கள் அவை. அதிலும் அந்த ஆன் த மதர் என்கின்ற அந்த புத்தகம் கிட்டத்தட்ட 800 பக்கங்களுக்கு மேலுள்ள பெரிய புத்தகம். அந்த புத்தகம் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற புத்தகம். ப்ரொஃபஸர் K.R. Srinivasa Iyengar பல்வேறு சிறப்புகளை பெற்றவர். ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலர் மட்டுமல்லாமல் சாகித்ய அகாடமி தேர்வுக்குழுவின் தலைவராகவும் இருந்தவர். பின்பு ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் அது நடத்திய ஆங்கில துறை ஒரு மாநாட்டுக்கு ஆசியாவிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஒரே பிரதிநிதியாக சென்றவர். ஸ்ரீ அன்னையிடம் மிகவும் ஈடுபாடு உடையவர். அவர் ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலராக இருந்தபொழுது ஒரு நாள் அவருக்கு ஒரு தந்தி வருகின்றது. என்ன தந்தி வருகின்றது என்றால், நீ உன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு டெல்லி ஆசிரமத்திற்கு செல்ல வேண்டும். அங்கு சென்று அங்கு சுரேந்திரநாத் ஜவஹர் அந்த டெல்லி ஆசிரமத்தின் நிறுவனர் அவருடன் இணைந்து அந்த டெல்லி ஆசிரம பள்ளியை நிறுவுவதற்கு நீ உதவ வேண்டும் என்கின்ற ஆணை பிறந்தது. ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது அன்னையினிடமிருந்து. அவர் மறுபேச்சின்றி தன்னுடைய வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு டெல்லி சென்று விட்டார். டெல்லி சென்றுவிட்டு அந்த டெல்லி ஆசிரம பள்ளியை அதனுடைய வளர்ச்சிக்காக மிகவும் பாடுபட்டார். ஆகையினால் அன்னையிடம் மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டவர். தன்னுடைய 90 வயதிலும் சரி, இந்த ஆன் த மதர் புக் வெளிவந்த நாள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருடைய 80களில், அவருடைய வயது 80களில் அவர் எழுதிய புத்தகம் அது. அப்பொழுது கண் பார்வை வேறு அவருக்கு சரியாக தெரியவில்லை. இருந்தாலும் அந்த புத்தகத்தை மிகவும் பிரயத்தனப்பட்டு எழுதினார். அத்தகைய ஈடுபாடு கொண்டவர் K.R. Srinivasa Iyengar. அவருடைய புதல்விதான் நாம் அனைவரும் அறிந்த டாக்டர் பிரேமானந்தகுமார். டாக்டர் பிரேமானந்தகுமார் ஸ்ரீ அரவிந்தனுடைய சாவித்திரியில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். 1963ஆம் ஆண்டு பகவானினுடைய சாவித்திரி நூலின் மீது ஆராய்ச்சி செய்து முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். அந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரையை ஸ்ரீ அன்னை இனம் சமர்ப்பித்தார். பின்பு ஸ்ரீ அன்னை என்ன செய்தார், அந்த கட்டுரையை அமல்கிரண் அவர்களை ஒரு பரிசீலனை செய்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார் ஸ்ரீ அமல்கிரண். அமல்கிரண் என்ன செய்தார், அதை பரிசீலனை செய்து இது மிகவும் அற்புதமான ஒரு ஆய்வு நூல் என்று அவர் சான்றளித்தார். பின்பு அன்னை என்ன செய்தார், ஆசிரமத்தின் வெளியீடாகவே அதை வெளியிட்டார். அதனால் இத்தகைய சிறப்புகளை பெற்றவர் K.R. Srinivasa Iyengar, அவருடைய குடும்பம். அதற்காகத்தான் நான் இதை சொல்கின்றேன். அவருடைய நினைவு நாளாக நாம் இங்கு கூடியுள்ளோம். இன்று நம்மிடையே உரையாற்ற உள்ளவர்கள் ஆசிரமத்தில் ஸ்ரீ அரபிந்தோ சென்டர் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் எஜுகேஷன் அதில் ஃபேக்கல்ட்டியாக இருப்பவர் மிஸ்டர் தேவ்தீப் கங்குலி. அவர் நம்மிடையே வந்துள்ளார். அவர் குடும்பமே பல்லாண்டு காலமாக பாண்டிச்சேரியிலே வசிக்கின்றது. Sri.Devdip Ganguli சென்னையில் பிறந்தவர். பாண்டிச்சேரியில் ஆசிரம பள்ளியில் படித்தவர்.
மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டவர். அவருடைய இது 3வது தலைமுறையாக அவருடைய குடும்பம் பகவானிடமும் அன்னையினிடமும் ஈடுபாடு கொண்டுள்ள ஒரு குடும்பம். அவருக்கு நன்றாக தமிழ் தெரியும். அதனால் தான் நான் தமிழில் பேசுகின்றேன். நான் பேசுவதை அவர் புரிந்து கொள்ள முடியும். அவர் முதலில் அவர் உரையாற்ற வந்துள்ளார். ஏனென்றால் அவர் இதை முடித்துவிட்டு, இந்த உரையை முடித்துவிட்டு அவர் டெல்லிக்கு இரவு விமானத்தை பிடித்து டெல்லிக்கு செல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் அவர் சைனா பீக்கிங் பல்கலைக்கழகத்தில் ஸ்ரீ அரவிந்தர் குறித்த ஒரு கூட்டிணைந்த முயற்சியாக பீக்கிங் பல்கலைக்கழகத்துடன் அவர் இணைந்து செயலாற்றுகின்றார். அதற்காக விசாவிற்காக டெல்லி செல்கின்றார். முதலில் அவர் உரையாற்றுவார். பின்பு நம்மிடையே உரையாற்ற போகின்றவர் நமக்கெல்லாம் நன்கு அறிமுகமான திருமதி ஆனந்தி துரை அவர்கள். அவர்கள் சாவித்திரியில் மிகவும் புலமை பெற்றவர்கள், நன்கு கற்றறிந்தவர். நிறைய மையங்களில் அவர் சாவித்திரி தொடர் உரைகளை ஆற்றி வந்துள்ளார். சாவித்திரி குறித்த புத்தகங்களை வெளியிட்டுள்ளார். நன்கு கற்றறிந்தவர், நன்கு சாவித்திரி குறித்த ஒரு ஆழமான புலமை உடையவர். அவர் நம்மிடையே பேச வந்துள்ளார். இவர்கள் இருவருமே அவர்தம் துறைகளில் மிகவும் சிறப்பு மிக்கவர்கள். இன்று நம்மிடையே அவர்கள் பேச வந்துள்ளது நமக்கெல்லாம் கிடைத்த ஒரு அரிய வாய்ப்பு. அவர்களை நான் அன்புடன் வரவேற்று இந்த சொசைட்டியின் ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொசைட்டி சென்னை கிளையின் சார்பாக அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். இங்கு கூடியுள்ள அனைத்து அன்னை அன்பர்களையும் நான் பணிவுடன் வரவேற்கின்றேன். அனைவரும் பொறுமையுடன் இருந்து இந்த உரையை கேட்டு பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி. Sri.Devdip teaches undergraduate students at the Sri Aurobindo International Center of Education, Puducherry, where he offers courses on the philosophy of Sri Aurobindo. He is frequently invited to speak in universities in India and abroad on topics related to Sri Aurobindo's writings. He is also a visiting faculty at École Normale Supérieure in Paris, France. His most recent book is Reading Sri Aurobindo, co-edited with Gautam Chikkarmani and published by Penguin in 2022. May I request Sri.Devdip to deliver his lecture on the coming of a spiritual age. Good evening, everyone. Thank you for the kind introduction and warm welcome. Though I understand Tamil, I'm not used to speaking publicly or teaching. I have been only using English for that purpose, so I will speak in English. But I really want to thank Sri Aurobindo Society Chennai branch for this warm welcome. And it is truly an honor for me to be speaking for this endowment lecture in the name of Prof.K.R.Srinivasa Iyengar, who is among the early persons who brought Sri Aurobindo to the world in a scholarly fashion. And that has been my hope and aim over the last 20 years that I have been teaching at the university level, at the college level in the ashram school, but also now more and more engaging with universities in India and abroad with the hope that Sri Aurobindo's writings have to be read and engaged with. This is important, I feel, because he has left his most precious legacy through his written works. And of course, for us who are devotees and who are aspiring to be sadhaks, we know that there are many ways of approaching the mother and Sri Aurobindo. We know that the most important thing to do is to awaken, as Sir was saying, the surrender, to remember and offer, to awaken the psychic. And that has to be our primary preoccupation.
At the same time, I believe that Sri Aurobindo has left us 36 volumes of his written works. And he spent many years in Pondicherry doing that work. First with the Arya Journal, which came out between 1914, from 1914 for 7 years. And in the Arya, he published most of his major works in a serial fashion, every month. So you have The Life Divine, The Synthesis of Yoga, The Human Cycle, The Ideal of Human Unity, The Secret of the Veda, his commentaries on the Upanishads, the essays on the Gita. All of these works came out in the Arya Journal. And I always wonder, he was writing every month serially at least 6 or 7 books parallelly. Even one book in itself is an extraordinary work. But here he was writing 6, 7 books parallelly at the same time. There is really no way that one can understand this in a mental human fashion. And each of his works are of a very special nature. In The Life Divine, for example, he presents the whole philosophical, metaphysical framework of the integral yoga. In The Synthesis of Yoga, it is not the philosophy, but the practice that comes forward. In The Human Cycle and the Ideal of Human Unity, he is looking at the social and political perspective, the collectivity, not the individual practice. So each of his works has a distinct atmosphere and a distinct, you can say, audience for whom it is being written. So when you consider all of this and you think about the fact that he was doing this all at once, it is really an extraordinary feat. One of the things that has always, I won't use the word troubled, but I have always thought about, why is it that Sri Aurobindo is not read more? So one often hears things like his language is difficult, or very often I feel it is mostly that people don't know. There is no awareness of the written legacy of Sri Aurobindo. There is an impression in our minds that he is very difficult to read, and so the books are on the bookshelf, and very occasionally only we might go and pick up a book. But it is my experience and my faith that a little effort establishes a connection between the reader and the work. And the book itself becomes the teacher of the reader. That with a little patience and regular reading, whatever needs to be done in the being, the receptivity that is required, comes of itself. But for that, a regular practice and engagement is required. I'm just saying this as a continuation of what Sir was also mentioning about Professor Srinivasa Iyengar. And my focus today, I will speak for the next 20-25 minutes. My focus today is on, the title of the talk is The Coming of the Spiritual Age. And what I want to focus on is the social and political aspect of Sri Aurobindo's writings. Because I think all of us here as devotees, we all have our personal practice. And I don't see myself as somebody who can come and tell you anything much about your personal practice. That is between you and the mother and Sri Aurobindo. But this, his writings on socio-political philosophy are extremely interesting, because though they were written 100 years ago, you can actually see how they are playing out in the present day and age and in the coming decades. It is absolutely fascinating to see the insight that he had about human behavior, not just at the individual level, but also at the collective level. Now, this aspect of the collective is very unique to Sri Aurobindo. India has had a line of spiritual sages and masters. We have a long tradition. Across the country, we have profound spiritual experiences, gurus and sages for the last 4,000 to 5,000 years. What is
particularly interesting with Sri Aurobindo is that of course, his work and his sadhana is entirely spiritual in the fullest integral sense. But rarely have people really thought about the collective sense. You do have some examples. For example, in Buddhism, you have the sanghas which were established. You have monasteries or ashrams that have been there in India since ages. And some of these spaces do have a collective goal within the context of their followers or disciples. Interestingly, for Sri Aurobindo, when he's writing about the socio-political aspect of his philosophy, he is not thinking in terms of my disciples or my followers. He is simply tracing a movement of consciousness. And he's putting forth the idea that there is an aim and destiny, not just for the individual, the salvation not just of the individual, but of the entire collectivity. And this is a very unique aspect of his thought. If you trace Sri Aurobindo's writings on socio-political topics, you find that there are mainly, you can break it down into 3 or 4 main kinds of work. The first is his writings during the independence movement. So when he left Baroda and moved to Calcutta to take part and to lead the revolutionary movement, his writing started coming out in Bande Mataram. As you would all know, Bande Mataram was the journal or newspaper which was carrying extremely revolutionary articles, and that was edited by Sri Aurobindo, and a number of the articles were written by him. Those articles are of a very, of a very focused nature. They are focused on waking the Indian public to the idea of Indian independence, and also trying to make people aware of the cultural speciality, the spiritual speciality of the Indian people. But it is all in the frame of the revolutionary work. So for the 4 years that he is in Calcutta, between 1906 and 1910, he writes in Bande Mataram, and he writes also in a journal called Karma Yogin. After he comes out of Alipur jail, he stops Bande Mataram and he starts Karma Yogin. Here we see an inkling of the later Sri Aurobindo. We see all the traits that will truly show themselves when he starts writing in Pondicherry. In Pondicherry is the second phase of his writing, which, as I mentioned to you, the Arya journal carried all these works. There are 2 works in particular which are focused on the socio-political aspect of Sri Aurobindo's philosophy. The first of these is called The Human Cycle. The second is called The Ideal of Human Unity. There is a third minor work called War and Self-Determination. Together, these 3 works together are published in the collected, Sri Aurobindo's collected works, volume 25. They are often published together. And in the previous set, the 1972 set, the title that had been given to them was The Social and Political Philosophy of Sri Aurobindo. So like that's the broad, you can say, umbrella under which these 3 works come. Now what is Sri Aurobindo really, there is a fourth aspect which I left out, but which comes much later. It's a chapter or a series of chapters that Sri Aurobindo wrote in the late 1930s and 40s, 39-40. And that was when he was revising the Life Divine. Now all of you know Life Divine, that is his most important philosophical text. The Life Divine got 6 chapters added to it in 1939-40. So it's one of his most comprehensive, you can say, philosophical writing in the later portion of his life. And in these 6 chapters, towards the end, there is an extraordinary chapter known as the Gnostic Society. And the Gnostic Society is where he speaks about what would a spiritual society be like. Today, we will skip the first and the fourth. I will skip Bande Mataram.
because that is of a political revolutionary nature. And today we are more interested in the human cycle and the ideal of human unity. Though the Gnostic society is very interesting, it is also something that you feel you understand but don't understand. Because it is like trying to see what is beyond us at the moment. So it is extremely special, but that is for you to read and discover for yourself. So I will briefly present to you the broad thesis of the ideal of human unity and the human cycle. In 15 minutes, as much as is possible, I want to share with you the principal ideas. And again, going back to what I said in the beginning, the speciality of Aurobindo is the same vision, the same, you can say, integral Vedantic vision is coming forward in all these different aspects. So even in the socio-political philosophy, it is the same vision. It is not a narrow political or social vision. It is the same spiritual vision looking at this field of human knowledge. The ideal of human unity is a text which the title itself tells you what it is about. Human unity. How do we come to human unity? And we live in a world today which has seen both ups and downs. We have seen in our lifetimes over the last 40, 50, 60, 70 years, how the world has gone through a period of relative peace after the Second World War, then again conflict, then again peace, and now again we feel, there is a sense of hatred and discord and war in different parts of the world. So Aurobindo takes up this idea and says, how can we move towards human unity? And what he does is he surveys the various developments of political groupings through history, starting from the earliest city-states, the republics, the kingdoms and empires, and finally the development of the nation-state. What are the causes behind it? How does it, why is the nation so important as a modern construct, as a political construct? And in very brief, what he says is, there is a very interesting paradox if you look at history. The paradox is, the most interesting cultural and spiritual developments have taken place in groups of people that have been sufficiently small. So he says, for example, if you look at ancient Greece, classical Greece, the city-states of classical Greece, each one was a separate unit. But they produced the most interesting philosophers and artists and architects in the Western world. If you look at India, he says, the most spiritually rich period of Indian history is the time of the Vedas and the Upanishads. Not the time of great empires, but times when people were living in small republics. In history, nowadays we call that period the Mahajanapadas. Mahajanapadas were the great republics that were all over India. And even recently in the south, there are digs going on in Madurai and other places which are showing these kind of very well-developed republics that existed all over India. But where is the paradox? The paradox is in the fact that these small groupings do not survive. They fight amongst themselves. Invariably, they fight amongst themselves. And you will see this in Western history as well as in Indian history. The Greek city-states were constantly fighting amongst themselves. And the only time they came together was when there was a threat from a foreign power. If you look at Indian history, one of our most important, the Itihasas, one of the most important epics, the Mahabharata, is all about kingdoms fighting with each other, making groups, forming groups and fighting with each other. So conflict seems to be rife in small groupings. On the other hand, when you have large empires, they are extremely stable, prosperous, but for some reason, with the passage of time, they tend to stagnate and they tend to eventually die out. So he gives the example of the Roman Empire.
large, powerful, tremendous, development on many outer aspects, but something inside gradually dying out. Even in India, he says, he says India never felt comfortable with large empires for this reason, because it always feels stifled. So he says, how do we resolve this paradox? How can we have a world which is united and at the same time allow each group to feel that they have their diversity and their own culture, and that they can add to the richness of the collective life? If you look at the 20th century, you will see, for example, in countries wherever the communist experiment happened, you will see that they created large, stable political groups. But within them, because of the excessive use of authoritarian rule, there is a gradual dying out of life. And sooner or later, something breaks forth. So Sri Aurobindo is really thinking, how do we get to world unity while ensuring that people have freedom to express and be themselves? And this is where he comes back to this Vedantic notion of the divine as the one and the many. And so ultimately he makes the argument, I'm summarizing here, but if you read the book, he makes a very detailed and cogent argument to arrive at the conclusion that you cannot have unity in the right way unless it is a unity of the spirit. It is only a spiritual unity which can support an infinite diversity. So this idea, in the ideal of human unity, he does not go into anything much, what shall we say, higher or profounder. He does not talk about transformation or the supermind or any of those things, because his purpose is limited. He's writing to an audience of people interested in political science. But even there, he takes the reader from a survey of history and civilization and culture to the point where they recognize that the only way forward is a spiritual change of consciousness. That there cannot be human unity in the true sense until we feel united within and still remain ourselves in all our diversity. Now, moving to the human cycle, which in some ways is a book with a much wider scope. In the human cycle, Sri Aurobindo presents a view of human civilization in 5 stages. He uses the terms symbolic age, typal age, conventional age, rational age. He calls it the age of individualism, which is the rational age, and the subjective age. So he says, if you look at human civilization, not just in India, but anywhere in the world, he says these are the principal stages through which it has passed. Now, briefly, what are these stages? The symbolic age, we can immediately identify with the Vedas, for example. It's a time when there is a profound sense of everything having a larger purpose. Everything is connected. There is a sense of the symbol containing truth. The symbol which was at that time taken from nature, expressing a profounder truth. For those of you who have read The Secret of the Veda, Sri Aurobindo's whole argument in that book is that don't read the Vedas as if it is written by ignorant people. It is written with a profound spiritual vision. It is our limitation that we cannot read into that symbolism. But it is not simply a text of ritual. It is a text of ritual, but it is even more importantly a text of spiritual awakening and enlightenment. So that is the symbolic age, when knowledge is presented in the form of symbols. When symbols start becoming types meaning structures. When systems are made, structures, shastras, dharma, all these things, they start to take a certain form and shape. That is the typal age. When these structures
become rigid and are not adapting or flexible anymore, then we have the conventional age. It's an age of conventions, when people are following a structure without understanding why that structure was made or put in the first place. When those conventions are challenged, you have the age of individualism. Why individualism? Because it is always the individual who questions. Why am I told to do this? Why do we have to do it this way? Isn't there another way of doing it? So what if it has been done for 500 years? So this is the age of individualism, or the age of reason, which we have seen playing out over the last 300 years or so. And this is a time when the mental faculty develops as an individualized sort of rational way. It is not as if we did not use the mind before the age of reason, but the use of the mind in a particular fashion which is very individualistic, which is almost, one might say, egoistic, is the age of reason. And Sri Aurobindo says this is necessary. It is necessary for this phase to happen, because otherwise, being how we are as human beings, we would just get stuck to the past. There would be no questioning, there would be no moving forward. So the age of reason prepares the way for something more. And this really brings me to the main focus of what I am meant to speak here today, which is the coming of the spiritual age. And Sri Aurobindo says, the age of reason has a problem. It is very good at pointing out all the defects of the past. It does not offer any solutions for the future. The solutions that it's offering, it offers with a lot of enthusiasm, and then discovers that the solutions are all partial. They address one issue, they make 10 more problems. And if you look at our human development over the last 200 years, it is one experiment to the other. We go from socialism to communism to experiments in representative democracy, from capitalism to, we are trying out different things, and each system has something which is of value, but it creates other problems. So if you want to create, for example, a socialistic society, which means that a society which tries to help each of its members equally and give them equal opportunities, if you try to create a political system which does that, you will achieve many good things, but you will have to take away some freedoms. You will have to take away freedoms in order to equalize. If you give too much freedom, you have inequalities. You see, once again, we come back to the paradox. It's linked. All these ideas between the ideal of human unity and the human cycle are linked. It's again a paradox. If you give freedom to people, you will have a lot of creativity and growth, but very unequal development. You control society, you will have an enforced uniformity, but you will not have freedom and growth. Once again, we find ourselves grappling with this paradox. And the main point that Sri Aurobindo is making is, you cannot solve these paradoxes with the mind. We have to see this as a problem of consciousness. And it is only a movement of consciousness that can take us to where we need to, where these things can be resolved. And once again, we find ourselves coming back to the Vedantic vision of the one in the many. His last stage, the subjective stage, he says, is when the mind realizes that we are not only the mind, that we are not only the material world, that there are other planes of consciousness waiting to be discovered. So what is the main focus of a subjective age? It is essentially the pursuit of the self. This asking of the question, who are we, is really what a subjective age is going to accelerate. And you will see this happening more and more, even in, spaces which are not so-called spiritual. So what I mean is, if you talk about, say, education, or even if you look at the corporate sector, everywhere people are using things like mindfulness, well-being, balanced health,
so many different jargon, which is basically saying that something is wrong with the way that we are approaching life. And we have to center ourselves and ground ourselves. And this seeking of the self can come out in very interesting ways, like in education. The idea that students should have more say in their own growth is somewhere also a movement towards the same thing. The idea, for example, this is again taken from the book, Aurobindo says, even for example, the idea that a criminal is not someone who has to be simply punished and shut away from the world. It's a problem of consciousness. How do we approach that problem? So every aspect, when it is seen through this prism of consciousness, assumes a new dimension. Are we in a subjective age? Well, certainly we are at the beginnings of a subjective age. There is more and more a sense, especially when you look at it in the point of view of art and culture, and one sees more and more an awakening. People are asking themselves the question, what do we really want? Who are we really? The more that questioning takes us to the perception of the self, the more we come closer to a spiritual age. The spiritual age itself, as I said, I will not really touch upon today, because otherwise we are going to cram too much in one session. But I will just read a few lines from the human cycle, which give us an inclination, an indication of what such a spiritual age would be like. And another interesting idea, which I will just touch upon, is Aurobindo says the three things that are characteristic of such a spiritual age would be unity, freedom, and God, the divine. And it's very interesting when you think of these three terms, because again, unity and freedom are somewhat paradoxical. Whenever you try to be united, it means you're taking away some freedom, as we have seen, and vice versa. But here he says, God, unity, freedom. So we come back to the same formula. Across his socio-political writings, Aurobindo is repeatedly making the same point in different ways, saying that it is only when we are established in the divine that we find the solutions, not just for our personal challenges, but for society as a whole as well. So in one place towards the end in the human cycle, he says, we might say, I'm paraphrasing him, that such a solution is not practical. That we will never come to a point where so many of us are finding the divine. And he says something interesting. He says, who knows, once this process starts, whether it does not accelerate the numbers of people who are drawn to seeking the self. And then he says, in any case, if this is not the solution, there is no other solution. He makes it very clear. This is the only solution for humanity. If we are interested individually or collectively to move forward, it has to be a spiritual realization. So I will now conclude with a little passage from his work where he says, just very briefly, a spiritualized society would live like its spiritual individuals, not in the ego, but in the spirit, not as the collective ego, but as the collective soul. The freedom from the egoistic standpoint would be its first and most prominent characteristic. But the elimination of egoism would not be brought about by forcing the individual to immolate his personal will and aspirations and his precious and hard-won individuality to the collective will. A society which was even initially spiritualized would make the revealing and finding of the divine self in man the supreme, even the guiding aim of all its activities, its education, its knowledge,
its science, its ethics, its art, its economical and political structure. As it was to some imperfect extent in the ancient Vedic times with the cultural education of the higher classes, so it would be then with all education. It would embrace all knowledge in its scope. And then he goes on to see how in different domains what such a spiritual society would be like. But one thing I will end with, which I find very interesting, is he says that for a truly spiritualized society to be possible, there are a few things to keep in mind. One of them, he says, is that you cannot change somebody from the outside. Rules, principles, discipline, they are very good things and necessary things. But ultimately, if a person has to change, it has to be internalized. It is not because you are following a discipline that you will behave in a certain way. So what he says is that you have to allow the individual to change from within. And another idea, which is very interesting, connected to this, is that there has to be freedom. He says freedom is the necessary basis for this movement towards a spiritual society. Why freedom? Because he says we have to have the freedom even to make mistakes. That is the only way by which growth can take place. So it cannot be, we cannot turn into a spiritual collectivity by a legislation. It is a change that has to come from within. So for each individual, it's a work of each individual, which as it evolves, includes more and more people, till slowly from one center, more and more change takes place, and we gradually move towards a transformation of society. So this is just a little, you can say I'm whetting your appetite to know more about what Sri Aurobindo writes about the spiritual age and the coming of the spiritual society. I invite you to read these texts, to engage with these writings, and to enjoy this precious gift of Sri Aurobindo's writings. So with that,